Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Madame, Monsieur, bonjour et bon après-midi et bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe Télévision. La première partie du journal, c'est avec Essier Lucy Liengo. Good afternoon, Essier Lucy. Good afternoon, La Fleur Signé. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. It is the midday bilingual news on Equinoxe Television. We begin with this incident that occurred here in the city of Douala to say that enormous material damage has been recorded in the early hours of today here in Aqua, precisely at Mobile Bonaquamong, the inferno that broke out in a shop consuming several items. The Army Rescue Unit were on the scene to contain the flames from spreading further, which was risky because just beside we have a filling station. But as of now, at least 2 shops have been consumed by the inferno. Meantime, another Boko Haram terrorist attack orchestrated in the far north region of the country has caused the lives of at least 10 Cameroonian soldiers and others severely injured. The tragic incident occurred in Woodgo. It is located at the Cameroon and Nigeria border. The armed men, according to report, ambushed the Cameroonian military who were stationed in Woodgo. The overnight surprise assault, according to sources, lasted for 2 hours, during which the attackers set ablaze military bases and seized heavy weapons. A military source also indicated that the attackers with firearms arrived in large numbers, having control of the Cameroonian army. Local authorities have noted that the death toll remains uncertain as investigations are ongoing, and the Cameroon government, through its Ministry of Defense, has strongly condemned or criticized the gruesome killing of its citizens. Meantime, reacting to this brutal act in a press statement, the United States Embassy in Yaoundé condemns the heinous March 24th terrorist attack. Shall be having that communique on our screens on the 24th of March against the Cameroonian soldiers serving in Nigeria to support of the multinational joint task force in the Lake Chad Basin. On behalf of the American people, we extend our deepest condolences for the tragic loss of Cameroonian soldiers who gave their lives in defense of Cameroon and the region. The dedication and the sacrifice of these soldiers in fight against terrorism stands as a powerful testament to their unwavering commitment for safety and security of Cameroon and also the region. They will not be forgotten, and their legacy will continue to inspire future generations. We stand with all Cameroonians as they mourn the loss of their citizens. That's a communique from the United States Embassy based in Yaoundé in the Central region. And back to the littoral region of the country, inhabitants of North Makome subdivision, the Camp division of the littoral region, have been living without electricity or have been in dark for several years now. The people, however, think they have been neglected and abandoned by the state. Innocent Aze has the details. Now that inhabitants of 5 villages making up North Makome subdivision in the Nkam division of the littoral region, that is Ndobian, Njongo, Ndoto 1, Ndoto 3, and Ndoto Kwakwak, have been living in darkness. Na 5 years we not get again lambo, we deal with the sofa. This notable says all the electric cables and poles are on the ground. No one cares about their well-being. For don't all, we know how we will do. Tell we know, master. Life in the day is dead
and businesses requiring electric energy to function inactive. At night, students are obliged to slumber till dawn since they cannot study at night. Begin them day for school day. Begin them no land for you can say lamb not day for week. Apart from these villages in North Makome do not have motorable roads to ease mobility of persons and transportation of agricultural produce to commercial centers. Parents so they suffer. Mammy suffer. Well, look how we do for week. We suffer for we all. For 5 villa we do for ya. From the to we did less we suffer. Also lacking in the villages are potable water and bridges to enable the population easily cross the stream to connect with other localities. When I look how we do, we don't die less so. May I tell you, we don't die. With all these basic social amenities almost absent in North Makome, particularly electric energy, the inhabitants implore concern from the head of state. You know the work again for we beg again. Chef Deleta say we beg you, say vraiment you look we again. Other expectations of the population are provision of good hospitals, schools, and other public services. Meantime, in politics, leaders from the opposition parties and civil society are urging the government to put an end to its violations of the Constitution or the Republic's Constitution, national and international laws which have been ratified by the state. A recent incident involved Albert Zongang, special advisor to President Maurice Kamto of the CRM political party, who has been summoned for sharing his thoughts. Babila Jonathan has the details. Through this administrative summons, political leader Albert Zongang, special advisor to Professor Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, was invited to the office of the Senior Division Officer of the Uri Division, March 25, 2025. Without any reason mentioned in it, he was received and questioned by a panel of 12 administrative and security officials. They called me because of my declaration against the Minister of Administration Territorial. And after an hour of discourse, they informed me that I should go and meet the collegian to continue the discussion. What I did. But when I arrived there, they tell me that they called me to interrogate me. I asked, interrogate me above what? If you have not that, I should come with my lawyers. So let me go and wait for your convocation. And I should come with my lawyers. Like other political and civil society leaders, Albert Zongang reads in what turned out to be an interrogation, government's intimidation strategy to clamp down on opposition leaders and all contrary opinions. When people don't have what to do for the best of their country, they use this sort of method. The leadership of the country is aging, and those who have interests or who are planning what I can say is scientific coup d'etat are doing everything possible to muzzle those who may have dissenting voices. Human rights advocate Barrister Tamfu Richard points to the risk of chaos that could emanate from government's repressive actions. People are not free to express themselves. People are not free to say what they think. I'm sure that they will be influenced to look for other ways, and which will be regrettable, because if it continues like this, I am not surprised that the population may one day revolt and probably we move into maybe civil disobedience or any chaos. Observers continue urging government authorities to respect the Constitution of the Republic, other national and international laws duly signed and ratified by Cameroon, to avoid unrest, especially before, during, and after the forthcoming presidential election.
Leon Onana, a CPDM activist, is taking legal action to demand an ordinary Congress to nominate the party's candidate in the upcoming October 2025 presidential election, claiming that the current leadership mandate has expired since the year 2011. Leon Onana equally argues that this has led to a lack of youth representation and stagnation in leadership. Details with, for me, Armstrong Sander. People's Democratic Movement, the CPDM party, is facing an internal crisis, and Leon Taylor Onana, a devoted CPDM party activist, has taken the matter to the court. Onana's lawsuit aims to appoint an ad hoc representative to organize an ordinary Congress, which is long overdue since the last one was held in 2011. This move comes at a critical time, just months before the 2025 presidential election in Cameroon, and raises questions about the party's governing body's legitimacy. The CPDM party's national president, Paul Biya, has been criticized for failing to convene the Congress, creating uncertainty around the nomination process of the party's presidential flag bearer. The internal tensions within the CPDM party are growing, with divisions and governance issues coming to the forefront. Onana's legal action may be a turning point for the party as it struggles to resolve its internal crisis and establish a united candidacy ahead of the critical 2025 presidential election. The CPDM party's history is marked by periods of dominance, having been the ruling party in Cameroon since its inception in 1985 in Bamenda in the northwest region. The current crisis threatens to undermine its stability and legitimacy. As the country prepares for the 2025 presidential elections, all eyes are on the CPDM's ability to resolve its internal issues and emerge stronger again. And now let's talk sports. The indomitable Lions of Cameroon wrapped up the FIFA window with a triumph over the Mediterranean Knights of Libya on the 6th day of the FIFA World Cup qualifiers. Though it was a big win for the Lions, or the indomitable Lions, it was also a relief for many Cameroonians, though sports analysts think that the Lions, or the indomitable Lions, would have done better. Smart Jikan Gebil has the details. 2 goals from captain Vincent Abubakar and a goal from Brian Buemo sealed all 3 points for the indomitable Lions at the end of match day 6 of the FIFA World Cup qualifiers, with supporters brandishing banners which thanked Marc Brice for his exceptional qualities. The victory was much welcomed by Cameroonians and sports journalists. It was a good one at home in front of their multiple supporters. Looking at the attacking formation of Marc Brice, I think it was good. At least they were able to live up to their expectation. That midfielder as well too was not bad. They too were very, very rigorous at their duty posts. We saw how collaborative they were. That's the kind of unity we want. It's a good game for the Lions because the essential was done, the victory, beating Libya by 3-1, closing the gap to Cape Verde. 1 point. I must say it was a good game. We scored 3, but we considered a goal. The sport journalists, however, have worries which they expect the coach to address before the Lions' next outing. Defense compartment of Marc Brice. The boys of Marc Brice who played at the defense last night were not upbeat. They were not able to live to the expected result that I wanted. That's why we had the blunder. Corrections to be made as well. We look forward to see the team qualify for the grand tournament. My worry is that the coach needs to work on his tactical disposition. Keeping Basagok on the bench, somebody who can create the difference at any time for 90 minutes, was not the best choice. We're expecting some other lads to be fielded on the field with some Gandhi age is on his side. Coach Marc Brice and his team, they need to work a lot, concentrate, because all the 4 games remaining, they are finals as concerned Cameroon. After match day 6, Group D of Cameroon is still in control of Cape Verde with a point ahead of the indomitable Lions. The next FIFA window that comes up in September will be determinant for the Lions, who must beat Eswatini in Cameroon before traveling to Praia to take on current group leaders Cape Verde.
which will enable them to return to the top of Group D of the FIFA World Cup qualifiers. Ladies and gentlemen, that sport report compiled by Smart Jikan Gebur ends the first part of the news. La fleur signée, la seconde partie, c'est avec vous en langue française. Thank you, Essie Lucie Liangou. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de vous informer chez nous. En ouverture de ce journal, un violent incendie a éclaté aux premières heures de ce jeudi 27 mars à Akwa, au lieu-dit mobile Bonakawang. Les flammes ont ravagé un commerce avant de se propager aux bâtiments voisins. C'est après plusieurs heures de lutte acharnée que les sapeurs-pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. L'origine de l'incendie reste quant à elle inconnue. Dans la suite de l'actualité, une trentaine de personnes ont été assassinées lors d'une attaque de Boko Haram dans la localité nigériane de Wulgo, près des frontières avec le Cameroun. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 mars dernier. Parmi les victimes, une dizaine de militaires camerounais. Les détails avec Innocent Abega et Hubert Michel Kamini. Ce bâtiment abritait la base de la force multinationale mixte de Wulgo. Il a été entièrement saccagé et détruit dans la nuit du 24 au 25 mars dernier lors d'une violente attaque menée par le groupe Boko Haram. Les véhicules de l'armée camerounaise tous incendiés. L'ampleur des dégâts témoigne de la brutalité de cette attaque survenue à Wulgo, une localité située dans le nord-est du Nigeria, à la frontière du Cameroun. Selon les sources sécuritaires, le combat aura duré plusieurs heures, faisant de nombreuses victimes dans les rangs de l'armée camerounaise. Ils ont tourné la 14-5 dessus, non? Mais la 14-5 là, ils ont tourné ça sur les murs ici. En tout, 11 soldats ont perdu la vie, dont 7 caporaux, un soldat de première classe, un soldat de deuxième classe, un adjudant-chef et un sergent, tous tués dans l'exercice de leurs fonctions. Une vingtaine d'autres soldats blessés ont été évacués à Djamena, au Tchad et à Maroua pour recevoir les soins nécessaires. Côté assaillant, le bilan reste à établir. Toutefois, en réponse à cette attaque, l'armée camerounaise a immédiatement lancé une vaste opération de ratissage dans le but de rétablir l'équilibre et de maintenir le moral des troupes positionnées dans les autres postes avancés du bassin du lac Tchad. L'attaque de Wulgo est l'une des plus meurtrières enregistrées ces dernières années par le Cameroun au front de la lutte contre Boko Haram. En rappel, c'est depuis 2015 qu'une coalition militaire régionale, la force multinationale mixte, qui réunit les armées du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, mène une lutte acharnée contre les groupes djihadistes. En janvier dernier, 9 soldats nigériens ont perdu la vie lors d'un affrontement avec les djihadistes de Boko Haram dans la même région. Ceci quelques jours après le massacre de dizaines d'agriculteurs par un groupe djihadiste rival. Et selon le communiqué du ministère de la Défense, publié 2 jours après le drame, les corps des 12 militaires assassinés lors de cette attaque ont été déposés à la morgue de l'hôpital militaire de région numéro 4 de Maroua. Dans sa sortie, le ministère relève également la montée en puissance des groupes terroristes dans le pourtour du bassin du lac Tchad depuis quelques mois. L'ambassade des États-Unis à Yaoundé a également communiqué, a également réagi après cette attaque meurtrière. L'institution condamne l'odieuse attaque contre les soldats camerounais en mission au Nigeria pour soutenir la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad. L'ambassade adresse également ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Et dans la suite de l'acte, les populations appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Le reportage est signé Stéviane Tepeyamfa. Divers endroits du village Ndoto 3, des poteaux et câbles électriques jonchent le sol. Ce genre de scène est devenu monnaie courante dans cette localité, située dans l'arrondissement du Nord Makome, département d'Unkam. Voilà plus de 5 ans que les populations ici vivent le martyre, car privées d'électricité. Ainsi, leurs activités tournent au ralenti. Nous nous battons au quotidien pour acheter les ampoules et les lampadaires, mais nous n'avons pas toujours de lumière.
Outre Ndutu 3, les villages Ndutu 1, Ndutu 2, Ndutu Kwakwak et Ndobian sont tous confrontés à cette même situation. Impossible de conserver les denrées alimentaires périssables. Les élèves de ces contrées peinent à réviser leurs leçons. Nos enfants qui vont à l'école et qui sont en classe d'examen ne parviennent pas à lire leurs leçons. Nous souffrons vraiment. En plus du manque d'énergie électrique, les populations du nord Makome font face aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Bien plus, ils voient leurs produits périr, faute de voies d'évacuation vers les grandes villes, et on appelle à une action prompte des pouvoirs publics. À l'approche de l'élection présidentielle, les acteurs politiques et de la société civile s'opposant au pouvoir en place sont victimes de tentatives de musellement. Les derniers exemples en date, dont l'interpellation du conseil spécial du président national du MRC, Albin Zongan, et la convocation des responsables du REDAC montrent prouve à suffisance l'idée selon laquelle le régime cherche à réduire la voix des opposants. Le reportage est signé à Chilkamga. Le régime de Yaoundé est-il résolument décidé à faire taire toute opinion contraire à la sienne? Des signaux indiquent en tout cas qu'il y a comme une tentative de musellement des acteurs de la société civile et des hommes politiques. Dernier cas en date. On m'a dit hier que j'irai avoir un entretien avec le collégien. Et on m'a rassuré que ça serait juste une visite de courtoisie pour échanger. À ma grande surprise, après avoir attendu plus d'une heure dans sa salle d'attente, on est venu me dire que c'était pour m'entendre. Et j'ai dit que mais je ne sais pas sur quel sujet on va m'entendre et je n'ai pas été convoqué, je ne suis pas avec mes avocats. Un scénario qui vient s'ajouter aux précédents agissements des bras séculiers du régime et qui inquiète à plus d'un titre. Parce que nous sommes à un niveau où le régime devait être aujourd'hui en train de chercher comment calmer le jeu. Comment trouver une solution pour que le Cameroun ne s'éclate pas. Ça, ce sont des signes de faiblesse d'un régime qui est en train de se crouler. Et c'est bien orchestré parce que ceux qui ont la charge de ce pouvoir aujourd'hui sont en train de tout faire pour récupérer le pouvoir. Pour les défenseurs des droits de l'homme, le Cameroun a reculé de plus de 3 décennies en matière de liberté d'expression et de démocratie. Lorsque vous voyez qu'en 1990, il y a eu une ère de démocratie, il y a eu des lois de liberté qui ont été publiées, promulguées par le chef de l'État. Aujourd'hui, on ne parvient même plus à se réunir, on ne parvient pas à parler. Moi, je pense que nous sommes en train de tourner vers une dictature. Voilà qui fait craindre le pire si les uns et les autres s'obstinent à étouffer la parole des Camerounais. Je crois qu'ils sont en panne d'idées et ils savent que tout est cuit. Mais un patriote est celui qui, même quand il perd, il n'appelle pas à brûler son pays. J'ai peur que ces gens sont prêts à dire brûlons tout, mais ils brûleront seuls. Nous, on est là pour construire. C'est clair que pour l'opposition, tout comme de la vie des Camerounais avisés, chacun doit jouer sa partition pour éviter que le pays sombre dans le chaos. Et un public reportage dans ce journal. CCA Bank renforce ses liens avec sa clientèle à travers un match de football organisé au stade de Bafoussam Bamendi. L'entreprise a permis à ses clients de rencontrer les employés et les responsables. Un moment de joie et de partage salué par les autorités présentes. Voici le reportage. Regardons. Sur la pelouse du stade de Bafoussam Bamendi, les employés de CCA Bank en violet affrontent les clients de la structure habillés en orange. Dans les gradins, les différents fan clubs donnent de la voix. De quoi motiver les 22 acteurs sur la pelouse qui étalent leur aisance technique. À l'issue d'un match riche en spectacles, les clients ont pris le dessus au fil sur le score de 6-5. D'après la direction de CCA Bank, l'enjeu était moins sportif, mais cette rencontre de football visait beaucoup plus à célébrer les clients de la structure bancaire. Nous n'avons pas joué comme adversaires, nous avons joué avec les clients comme partenaires avec qui nous partageons les mêmes valeurs.
Donc, une fois de plus, on dit merci à la participation de tous les clients de l'Ouest. Ce moment de détente que nous avons eu ce matin avec nos chers clients s'inscrit simplement dans la logique d'améliorer la communion entre notre chère clientèle et la banque que nous sommes. Nous ne sommes pas seulement là pour du financement et parler argent, mais nous sommes également là pour contribuer au bien-être de nos clients. Tous les clients ayant pris part à ce match de football ont reçu des médailles, mais ceux qui se sont démarqués sont repartis en plus avec des trophées et plusieurs autres lots. Quand un pays va briquer, quand un père reste, jusqu'à un certain moment, il rassemble tous ses enfants. Il les rassemble sur une façon de voir comment ils se comportent, de leur prodiguer des conseils et de voir si quelqu'un a des difficultés ou pas. Je pense que c'est dans cet esprit que M. Touché a pensé et pour toucher du doigt les réalités de ses clients. Aujourd'hui, il a compris que ses clients sont avec lui de tout cœur et que, n'est-ce pas, nous sommes fidèles à lui. Présent dans les gradins, aux côtés du représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, le président du conseil régional de l'Ouest salue cette initiative qui témoigne de la proximité de CCA Bank avec ses clients, mais surtout de son engagement à accompagner les projets de développement des collectivités territoriales décentralisées. Très content du fait que des banques comme celle-ci s'engagent vraiment à accompagner la plupart de nos hommes d'affaires de la région de l'Ouest. Notre plus grand rêve, c'est de voir nos hommes d'affaires exposés, nos hommes d'affaires monter pour nous accompagner dans l'objectif que nous avons, notamment celui de développer la région de l'Ouest. La direction de CCA Bank a exprimé son intention de multiplier des initiatives pareilles en faveur de ses clients. C'est avec ce public reportage que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Le PD News, c'est dans une trentaine de minutes.